Bali yung leads niya na available ay North American. So right or right, smoke over fire. Leads lang naman siya since emergency lang naman. White, black, red. Tapos, yun natin. Start IV line. So start IV line. Tapos start order na. The rest of the team, darating kayo pa. Panawag na lang. Sige po. Sige, safe. I am safe. Are you okay? No response po. Check the vitals. 1, 2. Start. Starting compression. Tawag po na po. Activate. Activate code B. Pakuha I po get the na. e-card. Coating arrives, guys. Coating arrives. Let's do it. Someone take over compressions on 3 Ps. 1, 2, switch. Leader, do it po. Organize your team po. How many compressions? 30 compressions. Followed by 2 breaths. Of location po, cardiac, monitor. Paano nyo na lang po? Sulitin nyo po yung knob. I mean, weak ka lang. Sabihin nyo po ba? Okay, monitor is ready daw po. IV line po, started na rin po. So right now po, since may nagpe-perform ng compressions, inikita sa monitor CPR waves po. Now, to see the actual rhythm, ano pong i-order natin kay compressor? Stop compressions, please. Analyze rhythm. Patient is now on leader. Analyze. Patient is now on B50. Ma'am, patient is on B50 po. Verify natin yung vitals ulit po. Check. Check pulse. Check. Check pulse compression. 10 seconds. D-fib, negative P, negative R. So no pulse, no respiration po. Anong order po? Start compressions with defibrillation here. Tingnan ko yung sinabi. Verbalize po, I will defib patient. As per Daniel. Drop together. Paddles on chest. Dapat makaharap yung passion. Gel please. Hindi, balikan. Yung left hand niya nasa right. Classical passion. Tama niya hawak mo ano? Yeah. Patay, patay. Okay, paddles on chest. Press po yung yellow button, nasa right hand. Okay, 1 clear. Layo po sa bed. Layo po sa bed. 1, 2, put it over your shoulder. Okay po. Everybody clear po. Stop. Dalawang orange. Ewan kong press lang. Churchill. Churchill. Yellow button. Ano kayo mo ba? Pala decision. One clear. One, there is a bed. Everybody clear po, Shaki. 1, 2, 3. Lock delivered. Sige po, alis na po. Top delivered po yung pasyente po after G-Fib. Patay pa rin po. Ano pong gagawin natin after G-Fib? Switch. Patay pa rin po after G-Fib. Resume compressions po.
Sa initial defense po, kahit wala po muna medication sa ibigay po. So, CPR alone po. So, pwede po muna yun. So start compressions after E-fib. Muna. Sa 2020 guidelines po, may binago si AHA. Every time na pauses yung pasyente at 1 minute and 45, so there will be 15 seconds left before mag 2 minutes. In 5 seconds doon, while performing compression, si electrical, you will be checking the femoral pulse of your patient for 5 seconds. So habang may nag-CPR, habang po sa femoral pulse, 5, 4, 3, 2, 1. Switch compressors po, please. New compressor, carotid naman po. Carotid. Pinakamalapit po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So 2 minutes na po yun. Dapat magka-cut na po ng assessment ng recorder. Ma'am, lagay niyo po dyan yung ginawa po. Nag-defib po, 360. Lagay niyo po, defib. defib, 360. Sa baba po ng defib, nag-perform ulit po ng CPR. Okay po. Tapos cut nyo na po. Cut. Yan. Okay po. So, check si femoral pulse while performing compressions kasi dapat habang nag-CPR, yung mga papan electrical, may pulso dapat dun sa femoral pulse. So, ngayon, kung wala, pwede nyo i-consider po na exhausted na si compressor kaya hindi nakakapag-deliver ng high quality CPR. So, pwede silang mag-switch. Kung nag-switch sila, sabi po ni compressor, so wala pa rin pulse ng pasyente, pwede nyo na siguro i-roll out yung thrombosis. Baka may para sa pasyente nyo. So, you will have to confirm it with your blood test. Kung mako-confirm, pwede kayo mag-administer na fibrinogens. Okay? So, every time na pulseless, ano pong titingnan natin? 5 seconds habang may nag-CPR. Ano pong titingnan ninyo? Yes. Pulse. Femoral pulse. 5 seconds. Yung 10 seconds na matitira, airway compressor switch. Yung new compressor po, titignan yung carotid pulse ng something. Okay po. Sige, gawin po natin ulit. 1 minute and 45, meter order po. Check. Ano yung pulse? 5, 4, sige. 5, 4, 3, 2, 1. Switch compressors po. Punta ka sa likod po. Punta po dito. Carotid po. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. So, 2 minuto na po yun. Analyze the rhythm po. Patient is now on SVP. Sa baba po ng line po, SVP. Check. Hold po muna yung compressions. Check po. Hindi, ano po, tachy. SVP. Supraventricular tachycardia po. So, positive P po. Hindi, sa gilid lang po. Okay po. Positive P, negative R po. BP above 9. Sige po. BP, arrow up na lang po, tas 9. So may pulse yung pasyente, pero breathing is negative, order po. Request po Ventilate patient, how frequent po yung bagging? 1 every 6. So 1 every 6 po, yung blood pressure po ng SVP nyo stable, above 90, ano pong management. Before giving meds po, wala. Before giving adenosine po, you can perform first or non-invasive management po. So, vagal maneuver po, pwede kayong mag-perform ng carotid massage po. Pero prior, before kayo mag-carotid massage, check nyo muna yung neck for presence of carotid growing. Si compressor po, mag-auscultate ang neck ng pasyente. Mag-auscultate. Yung bell po. Okay, now if clear for growing po, pwede kayong mag-perform yan for 10 seconds. Clear naman daw po, order po, perform 10 seconds po. Unilateral lang po. Circular po. Sulat po. Sa baba po ng R, 1:6 po. Na ratio. 1 every 6. Okay, sa baba po ng SVP, carotid massage po. 10 seconds po. 10 seconds. Okay na po. So
So after po mag-perform ng cardiac massage, since saglit lang naman po siya, ano pong pwedeng tignan sa pasyente in general? Check. Check vital signs po. Other than vitals, you can look for kanina po. Reversible o HNPs po. Or reversible causes of cardiac arrest. Okay? Sige po. Back na po ulit. Makadalawang sige po. Si Doc. New leader po, mag-rotate na po. Bago na yung leader, IV kayo po yung leader. Bago mabuhay yung pasyente. Okay, same lang yung pasyente po ha. So, tuloy lang po yung Bakit sa palabas, ano? Okay, pulse check po, compressor. Pulse check, leader, rhythm check, patient is now on. Bago po leader. Okay, patient is on. Asystole po. Verify po natin yung asystole. Check. Bukod po sa pulse checking, how will you verify if flatline talaga yung rhythm ng pasyente? Check. Electrodes. Okay. Electrodes are all intact, no pulse, no breathing. Order po. Start. Start compressions. Ilang compressions po? Negative. Negative. Start 30 compressions, followed by 2 breaths. 30 compressions followed by 2 breaths. Ano ba pong order para sa asystole? Look nyo lang sa pagsalipin. Flatline po. Minister. Okay. Order po ng buo. Epinephrine, HDF. Is administer 1 milligram. Epinephrine via IV. Okay. Hindi naman natin na way for sige, where is it? Verbalize po. Epinephrine, 1 milligram. Flushing. Raising arm. Order po. Verbalize po. Epinephrine. Alam mo? Up. Record. Okay po. Pulseless pa rin po yung pasyente, 1 minute and 45. Ano pong titignan natin? Check. Ano guys? Pulseless po. 1 minute and 45. Check. Femoral pulse. 5, 4, 3, 2, sige po. 5, 4, 3, 2. Switch compressors po. Switch. Acid ulit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The minute feeder, patient is now on. Basa po. Wala kang naman po compress. Patient is on. Cut na po. Cut. VTAC po. No pulse pa rin po. No breathing. Negative P, negative R. Order po leader. Start. Compressions again po. Ilan po? 30 followed by 2 breaths. Ano po pong order? Deep and max. That would be very tight. Baliktad po. Yeah. Purging. Yellow button po nasa right hand po. Dilaw po. Dilaw. Yan. Purging. One clear. Two. Hands over the shoulder. Two. Everybody clear po. Shocking. 1, 2, 3, shocking. After T5 po, patay pa rin po yung pasyente. Ano pong matic na order? Resume. Continue chest compressions, please. CPR po. Also considering po na second defib po ito, ano pong additional order while performing compressions and ventilations po. To prevent the recurrence of your pulseless ventriculars. Start compressions and administer ulit ng medications. Anong cardiac meds po pwedeng ibigay? Kakabigay lang po ng epinephrine 2 minutes ago, so you cannot give it yet po. Neither. Order po, please, administer. 3
300 milligram. Via Via IV. on the other road. On the other road, 300 milligram. Flushing. Flushing, then and facing R. It's recorded. On the other road. It's recorded. Okay. Femoral pulse ulit, please. 5, 4, 3, 2, 1. Switch compressors po. Mukhang pagod na yung compressor. mukhang siya yung mag-a-arrest na. Carotid po, carotid. 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 Compressor, carotid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay po. Clear po. At po yung assessment po. Malagyan po yung bulit. Okay po. Pulse check please, leader. Compressor po. Pulse check, leader. Rhythm check po. Maintenance is now on. Basa po, leader. Ay, sige. See you. May flutter po. Pero sabi ng Patay na patient, ba? nung compressor,